minggu terakhir kan, awak punya sesi kuliah. Okay, so untuk minggu ni kita akan cuba habiskan chapter 6. Okay, last week we have learned the introduction of eigenvalues and eigenvector. We have learned how to find the eigenvalues or the lambda, and also to find the eigenvectors corresponding to each lambda. And also we have learned what is geometric multiplicity and algebraic multiplicity. And also the theorem 2 lah, relationship between eigenvalues and determinant, and also the eigenvalues, relationship between eigenvalues and the trace. And also the theorem 3, how to find the eigenvalues for a triangular matrix. Let's stop here. Okay, so we continue. Okay, our chapter 6. Okay, the eigenvalues and eigenvectors for power, inverse and transpose of a matrix. Okay, we use theorem 6 to find the power, transpose and the inverse of a matrix. Okay, you can refer textbook page 280. Mana refer textbook? Theorem 6. Okay, let A be n times n matrix or a square matrix with the eigenvalues lambda and also given the corresponding eigenvector V. So we use this theorem 6 to solve the power of a matrix, transpose and the inverse. Okay, number 1, the power of a matrix. So to find the lambda or to find the eigenvalues of a power of matrix, ni power ni sebenarnya A power of k, A to power of k. So to find the eigenvalues of A to power of k, so we let lambda to power of k. And also the eigenvector equal to the original eigenvector for lambda, for the original lambda. Okay, for example, okay, based on question in example 3, find all the eigenvalues and eigenvector. Example 3. Okay, ni awak dah dapat tak ni? Okay, matrix A tadi apa? 4, A, 3, 2, 4, 1. Okay, dapat berapa ni? Sebelum ni. 3, 2, 4, 1. Okay, we have lambda equal to
Okay, ni dah cari tak? Homework hari tu kan? Susul kan? We have lambda equal to 5 and negative 1 kan? Dapat tak? Yang lain dah cari tak ni? Homework hari tu, example 3. Untuk yang ni. Kita gunakan previous example ni. Ada yang dah buat tak? Dah buat lagi eh? Afi ni dah buat? Afi ni. Buat tak example 3? Last week. Tak buat? Okay, so untuk ni matrix 3, 2, 4, 1. We have lambda equal to 5, negative 1. To find this lambda, okay, we use the our previous lecture. Determinant of A minus lambda I. So equal to 0. Then we find the value for lambda. Lambda equal to 5, negative 1. And also, okay, so what is the eigenvector? The eigenvector for corresponding lambda equal to 5 and negative 1. First, you have to find all the eigenvectors for lambda equal to 5 and lambda equal to negative 1. First, second, to find the eigenvector. Okay, to find the eigenvector, we use the formula or the equation A minus lambda I times B equal to 0. So we have 3 minus lambda, 2, 4, 1 minus lambda. B equal to 0. We substitute lambda equal to 5. So we get negative 2, 2, 4, negative 4. So equal to 0. Kan 1. Negative 1 over 2. And 1. So 0, negative 4, 1, plus 2. Then solve this augmented matrix x1 and x2. So the free variable is x2. X2 equal to A is any real number. And x1 equal to x2 equal to A. So we have the eigenvector x1 and x2. To EA. Is any real number.
Okay. So this is the eigenvector for lambda equal to 5. Then find the eigenvector for lambda equal to 1, -1. So ni awak punya boleh buat conclusion lah. Eigenvector for lambda equal to 5. Okay, for eigenvector for lambda equal to -1. We substitute this lambda with -1. So equal to 4, 2, 4, 2. Jadi kanan. Then 0. So we have x2 equal to a. And is the number. Then x1 equal to -1/2 x2. -1/2 a. So we have the eigenvector for lambda equal to -1 is equal to this one x2 -1/2a and a. So a -1/2 1. A and is the number. Okay, so we have this eigenvector equal to 5 and eigenvector equal to -1. Okay, so the question, find all the eigenvalues and the eigenvector for lambda for a to the power of 5. First question, for a to the power of 5. So using this theorem 6, okay, so the eigenvalues equal to the lambda to the power of k. Kat ni. Terus tak perlu cari lah lagi sekali. So for lambda to the power of k. So untuk this one akan dapat for a to the power of 5. So lambda dia equal to lambda for a to the power of 5 equal to lambda to the power of 5. Boleh ni. So akan dapat lah 5 to the power of 5. And then -1 to the power of 5. So we have 3, 1, 2, 5 and -1. Okay, power kan dia punya lambda. Okay, ada soalan tak?
Faham ni? And then for eigenvector for A for 5, eigenvector. Okay, based on theorem 6, the eigenvector equal to the original eigenvector. The eigenvector for A of K is equal to the original eigenvector. So the eigenvector dia equal to yang ni lah. Yang dah cari tadi. Eigenvector for eigenvector for A to power of K kan. Equal tu yang dapat tadi. Yang dapat ni. Yang dapat dua ni. 1 and 2. Salin balik je lah. Tak perlu buat lagi lah, maksudnya terus salin. So akan dapat ada dua lah kan. S1, S2 A, 1, 1. Where A is any number. So S1, S2 A, negative 1 over 2, 1. For A, any real number. Buatlah ni for lambda equal to 5 and for lambda equal to negative 1. So the eigenvector for 8 power of k, 8 power of 5 equal to this one. Okay. Okay. And then find the eigenvalues and eigenvector for A transpose. Okay, for A transpose, okay, you use number 2. Number 2 for the eigenvalues for A transpose equal to lambda, the original lambda. And the eigenvector for A transpose, we have to find the new eigenvector. Okay, using this one. A transpose minus lambda I times V equal to 0. You have to transpose this matrix to find the eigenvector. The eigenvalues, we use the original eigenvalues. Ini question number 1 ni. Number 1 and number 2. So number 2 eigenvalues for A transpose kan. So equal to yang asal lah. Lambda equal to 5 and negative 1. Okay, for eigenvector, we have to transpose A transpose minus lambda I. We have to find the new eigenvector times V equal to 0. So you have to transpose this matrix. Transpose. So 3, 4, 2, 1. Minus lambda I. So lambda 0, 0, lambda. Times V equal to 0. Okay, tak buat lah ni. Saya buat kat sini. So kat sini nanti awak dapat 3 minus lambda 4 2 1 minus lambda.
kena cari yang baru lah ni. So saya buat kat sini sambung. For lambda yang original kan 5 negative 1. So we find eigenvector for lambda equal to 5. Substitute lambda equal to 5 into this equation. So 3 minus 5 negative 2 4 2 1 minus 5 negative 4 equal to 0. Okay, leading one. So this one negative 2 rho 1 plus rho 2. So we have x2 equal to, x2 is a free variable, a any number, then x1 equal to 2x2 2a. So we have the eigenvector equal to x1 x2 equal to a. X1 is 2a and S2 is 1a. This is for lambda equal to 5. So for lambda equal to 5, the eigenvector equal to this one. Kita beza sikit lah dengan untuk yang original. Original ni kan equal to 1, 1. Okay, for lambda equal to negative 1. Nah, masukkan 3 minus negative 1. 4. 4. 2. Okay, 1 minus negative 1. 2. 0. 1. 4. 1. So 1, 1, 2, 2. Zero, make it 0. Negative 2, row 1. 1, 1. 0, 0. So the x2 is a free variable. x2 equal to a. x1 equal to negative x2 equal to negative a lah. So ada akan dapat the eigenvector equal to x1 and x2 a negative 1 and 1 a and 1. A negative 1 and 1.
Okay, kalau untuk yang ni, yang original A negative 1 over 2, 1. Maksudnya untuk for A transpose, the eigenvector awak kena cari. Untuk yang ni. Solution dia kena carilah. Okay, boleh faham? Soalan ni jaranglah ditanya dalam final. Kadang-kadang ada. Maksudnya untuk lambda, for A transpose, lambda awak just guna yang original, yang ni. Tapi untuk eigenvector awak kena cari. Okay, so kita tengok untuk next. Ni A inverse. Okay, the A inverse. Okay, for the eigenvalues for A inverse equal to 1 over lambda. And the eigenvector equal to original eigenvector. So, untuk A inverse tadi, yang ni je lah. Untuk A inverse kan, yang ketiga ni. Cari je lah lambda. So, lambda equal to 1 over lambda kan. So, dia akan jadi 1 over 5 lah. Untuk A inverse ni. And then, the second one equal to 1 over negative 1. Negative 1 juga. And the eigenvector equal to original eigenvector. Equal to V. So, original eigenvector yang ni je lah. Tak perlu awak cari. Yang ni dengan yang ni. Okay, untuk yang ni. So, awak kena ingatlah dia punya konsep kat sini. Theorem dia. So, for the power, A power of K, the eigenvalues equal to lambda power of K. The eigenvector equal to original eigenvector. Ini tak berubah lah. Maksudnya, kalau untuk transpose, eigenvalue dia sama. Dan eigenvector awak kena cari yang ni. Awak kena transposekan matrix tu. Cari yang baru. Maksudnya yang ni awak kena carilah yang baru. Untuk inverse, the third is the inverse matrix. So, dia pun eigenvalues 1 over lambda. Eigenvector yang sama. Okay, ni boleh reform ke surat 280 ni. Okay, ada soalan tak yang ni? Okay, cuba kita tengok pasti ada tak dia keluar. Dia keluar tak soalan ni. Okay, look at past year question, tutorial 6. Okay, tengok soalan yang tadi, teorem 6 ada keluar tak? Rasa jarang lah keluar soalan macam tu. Tadi untuk C diagonalizable je kan.
Tak ada. Tak ada keluar. Tak ada keluar, tak apa. So awak boleh tapi textbook ni ada. Okay, awak boleh cuba textbook exercise. Semua ada textbook tak? Ada, madam. Dia madam. Ada. Textbook tak, nanti awak buat. Tu jaranglah ditanyakan dalam final, tapi saya nak awak buat ni exercise tutorial lah. Siapa yang bukan guru saya pun tapi buat. Saya suruh beri Hidayah nanti buat. Ni. Untuk yang tadi yang saya ajar theorem 6 tu, awak buat ni. Masukkan dalam tutorial ni lah. Tutorial 6. So tambah buat ni soalan ni. Textbook. Tutorial untuk this week lah. Page 288. Question number 23 and 24. Dua ni soalan. Saya informal Hidayah dengan Senajib. Suruh buat minggu ni. Semua ada textbook kan? Ada tak? Kalau tak ada nanti saya siapa ada yang tak ada textbook. Nanti saya snap lah gambar ni. Kalau tak ada. Ada dua soalan kat situ. Matrix 2 by 2 and 3 by 3. Gunakan theorem 6 yang tadi lah. Use theorem 6. Use theorem 6. Soalan pasir tak pernah lagi keluar yang ni. Okay. So, okay. Okay. Then the last topic for this chapter is the diagonalization. 6.2 diagonalization. Okay, textbook you can refer page 289. Diagonalization. Okay, at the end of this subtopic, you should be able to determine whether the square matrix A is diagonalizable or not. And also obtain the invertible matrix P that diagonalize A. And the last one is obtain the diagonal matrix D where D equal to P inverse times AP. Okay, so based on definition 7, okay, diagonalizable. Okay, let A be, okay, ni diagonalizable. Untuk ni lah diagonalization. Let A be a square matrix n times n. Okay, A is diagonalization if there exists an invertible matrix P. Invertible matrix P. Okay, such that P inverse times AP is a diagonal matrix. P inverse times AP is a diagonal matrix. If P cannot be obtained, so A is not diagonalizable.
Okay, first we have to prove whether matrix P is invertible or not. So we prove using the determinant lah. So determinant of P must not equal to 0. Boleh? First proof. Kena proof ni lah. If the determinant of P is not equal to 0, then we can find the P inverse. So we can find if P inverse can be found, so A is diagonalizable. We can find this diagonal matrix P inverse times AP. Kata dia diagonal matrix. If determinant of P is equal to 0, so we cannot automatic A is not diagonalizable. For example, we have question sebelum ni. Tengoklah. Okay. Contohnya kat sini. Okay, given matrix A equal to 1, 4, 2, 3. Okay, be a diagonalizable matrix with corresponding invertible matrix P equal to 1, 2, 1, negative 1. Okay, ni dia dah proof. A equal to this one. B diagonalizable. Okay, ni contoh dalam textbook matrix. Corresponding to P equal to 1, 2, 1, 1. Show that P inverse times AP is a diagonal matrix. Okay, definition yang tadi. Okay, they mention that A is diagonalization if there exists an invertible matrix P. So maksudnya kat sini awak kena prove the matrix P, whether matrix P is invertible or not. Ni. Untuk proof A is diagonalizable or not kan. Ni boleh refer textbook lah. Textbook page 289. Kita kena proof ni, determinant of P. Proof determinant of P not equal to 0. So kita carilah determinant of P equal to 1, 2, 1, negative 1. Negative 1 minus 2 kan. Equal to negative 3. So P is kita kena proof ni lah. P is invertible lah.
Therefore, P is invertible. P is invertible. Then we can find the P inverse kan. Dia punya, dia nak cari ni kan. Maksudnya A is diagonalizable lah. Because P is invertible. So we can find the P inverse. Can find the P inverse. First proof. And then second, if P is invertible, then can find the P inverse. Find P inverse. So P inverse equal to 1 over determinant kan. 1 over determinant. So negative 1, 1, negative 2, negative 1. So akan dapat 1 over 3, 2 over 3, 2 over 3 and negative 1 over 3. So we have the P inverse equal to this one. Then therefore we can find the P inverse times A times P. So I cari 1 over 3, 2 over 3. Okay, multiple with A, 1, 4, 2, 3. Then multiple with P. Okay, cari yang ni berapa? P inverse times A times P. So we have the diagonal matrix. 5, 0, 0, negative 1. Ini kita guna yang tadi kan? 1, 4, 2, 3. Contoh sama ke? Contoh lain. So ni awak akan dapat diagonal matrix lah. 5, 5, 0, 0, 1. This is the diagonal matrix. Diagonal matrix. So show lah untuk ni. Boleh. Kalau proof first one ni lah. Kalau first one ni not proof, so automatic boleh buat conclusion lah. A is not diagonalizable. Therefore we cannot find the diagonal matrix. Okay. So there's another proof for diagonalization. Yang tadi kalau diberi matrix P. Tadi kalau diberi if given two matrix kan, matrix A and matrix P. If the matrix P is not given, matrix P is not given, so we have to prove the matrix A using these two condition. If P is not given. If matrix P is not given. So we have to prove using these two condition. Okay, sebenarnya matrix P tu adalah dia punya
dia punya eigenvector sebenarnya, matrix P. Dia eigenvector. Matrix P tu sebenarnya dia punya eigenvector lah. Basis for eigenspace, dia punya eigenspace. Eigenvector or eigenspace. If P is not given, so we use these two conditions. Okay, condition number 1, the matrix size A n times n has n distinct eigenvalues. Okay, distinct is the different eigenvalues. If A is matrix size 2 by 2, so we must have two distinct eigenvalues. Maksudnya kat sini awak kena ada contoh matrix A 2 by 2 kan. Okay, syarat pertama awak mesti ada dua eigenvalues lah. Mesti ada eigenvalues. For example, we have eigenvalue equal to 1 and 2. Syarat dia mesti ada 1 and 2. Awak tak boleh ada eigenvalues. Tak boleh ada 2, 2. Ni tak boleh. Kalau 2, 2 ni maksudnya the first condition is not proof lah. Okay, if not, if the first condition is not proof, so we proceed to the second condition. Kalau yang first dah proof, so automatic A is diagonalization lah. Okay, so if first condition is not proof, we proceed to the second condition. Okay, second condition prove the geometric multiplicity GM is equal to the algebraic multiplicity. So untuk geometric multiplicity ni dia depend kepada basis yang kita belajar sebelum ni kan. Basis for eigenspace. The number of bases for eigenspace. And the algebraic multiplicity is depend on the eigenvalues kan. The number of eigenvalue occur. Kena dua teorem ni lah. Okay, we'll look at example for diagonalization. Okay, ni dah habis. Kita tengok pasir lah. Okay, yang ni boleh buat juga. Tengok soalan pasir. Awak kena ingat ni lah tadi. Teorem 2 ni. 1 and 2. Okay, look at tutorial 6. Okay, so dah habis lah untuknya ni. Diagonalization tu. Okay, kita tengok contoh. Okay, ni tak ada diagonalization. Okay, yang ni ada. Okay, ni dah cuba buat tak? June 2018 ni.
Dah cuba buat tak semua? Okay, cuba kita buat ni. Okay, find, okay, ni itu tak cari lagi kan ni. Find all the eigenvalues of A. Dia soalan dia ni relate lah untuk yang ni. Ni sebab 2 markah je kan. Kalau tengok yang, biasanya 2 markah. Tak banyak lah. Dia relate lah dengan apa yang awak cari A and P. In June 2018, we find all the eigenvalues of A. Ni yang sebelum ni lah yang awak dah belajar last week. Determinant of A minus lambda I equal to 0. Okay, baca lah 3 minus lambda 2 0 minus lambda 0 2 to 0. So we choose the second row. Because it can consist to 0 kan. So 3 minus lambda 2 to 0. Minus lambda. Then we have to expand this equation. So you have lambda square minus 6 lambda plus 5. Expand it. And then factorize 1 minus lambda. Okay, factorize this. We get lambda minus 1 and lambda minus 5. To 0. So we have the value for lambda equal to 1, 1 and 5. So 5 marks. Okay, find the eigenvector corresponding to the smallest eigenvalue of A. So the smallest is lambda equal to 1. Find lambda equal to 1. Substitute for lambda equal to 1 into this. So we have 3 minus 1 is 2. Ini kita gunakan ni lah. A minus lambda I times V equal to 0. We want to find the V lah. V is the eigenvector. So substitute for lambda, the smallest eigenvalue, lambda equal to 1. Substitute lambda equal to 1. 2, 2, 2. Maybe 0. 1 minus 0. 1 minus 1. 0. 0. 2, 2. 3 minus 1. 2. So equal to 0. So this one 1 over 2.
So jadikan ni negative 2 row 1 plus row 3. Zero. So the free variable is x2 and x3. So x2 equal to A, x3 equal to B. A, B is any real number. So x1 equal to negative x3 minus x2. So equal to negative B minus A. So we have the eigenvector equal to masukkanlah. So x1, x2, x3. x1 is negative B minus A. x2 is A and x3 is B. Then we factorize A and B. So A, factorize A, we have negative 1, 1, 0. Plus, we factorize B. So we have negative 1, 0, 1. Where A, B is any real number. Betul tak? Sekejap. Tadi solution betul tak? Itu. Oh yang ni negatif. Silap kat sini Okay, yang ni silap. Negatif 2. Negatif 2 plus negatif 2. So sini negatif 4. Jadi ni tak ni bukanlah. Kena reduce lagi yang ni. Yang kosong. Kena reduce ni. Tadi dah silap kan. Reduce ni. Jadi 1 lah. So negative 1 over 4 row 1. Row 3. 1, 1, 1. Ni kena terbalik lah kan. Sebab 0 rows kena ada kat bawah. Ni boleh terus interchange. Row 2 interchange with row 3. So ni akan jadi 0, 1, 0. 0, 0, 0. So x1, x2 and x3. So this one we have the leading one for x1 and leading one for x2. So the free variable is x3. x3 equal to A. So the x2 equal to x2 equal to 0. So x1 equal to
Negative x3 minus x2. So negative A lah. So, tadi ada cakap kat sini. A. So x1 is negative A, x2 is 0, A. So factorize A, negative 1, 0, 1. A is any real number. Okay, so this is the eigenvector for lambda equal to 1. The eigenvector lah V. Okay, C is A is diagonalizable. Is A is diagonalizable? Give reason for your answer. Okay, we use the previous condition to prove this one is P is not given and P is not given, so we use the previous theorem, previous two condition. Kita mention apa tadi? The n times n matrix kan? Must have n distinct eigenvalues. So kat sini awak ada berapa eigenvalues? 3 kan? 3 eigenvalues, but kat sini bukan ni apa, dia punya AM lah, distinct eigenvalues, dia refer kepada kat sini awak ada 2 je, 2 types of eigenvalue, ada 1 and eigenvalue for 1 and eigenvalue for lambda equal to 5. So ada 2 je lah. Kena check dia punya, ni kena check. Check dia punya AM lah kan, AM. Algebraic multiplicity for lambda equal to 1, we have 2. AM equal to 2, AM equal to 2. And GM for lambda equal to 1. GM is refer for basis for ni kan, eigenvector. So GM kat sini equal to 1. GM equal to 1. So not proof lah, since AM not equal to GM for lambda equal to 1, therefore A is not diagonalization. A is not diagonalizable. Kena proof AM and GM. Sebab kat sini distinct eigenvalue dia tak sama. Patutnya A 3 by 3 must have
three distinct eigenvalue kan. Must have three distinct eigenvalue. Must have three different eigenvalue lah. Kalau tak guna distinct lah, different boleh juga. Distinct or different eigenvalue. Ini must have lah, must have. Tapi untuk syarat yang first condition ni dia tak proof kan. Sebab kat sini awak ada two distinct eigenvalues. So we must prove using the second condition. AM must equal to GM. AM not equal to GM, so automatic A is not diagonalizable. Kita tak boleh gunakan yang ni lah. Kan tadi syarat dia kalau ni tak proof, awak kena proceed untuk second condition kan. Kena proof second condition. Okay, ada soalan tak yang ni? So jawapan dia awak kena ambil yang ni lah. Kita kena proof guna second condition. Kita tak boleh guna yang first condition ni. Ada soalan tak yang ni? Diagonalizable. Okay, cuba kita tengok ni. The eigenvector for smallest eigenvalue of A are this one. Is A is diagonalizable? Okay, first I'll find the lambda or the eigenvalue. Okay, tu awak boleh cek sini. Kita tengok lambda equal to apa. Okay, yang tu dapat lambda equal to 1, 1, negative 1. Lambda equal to 1, 1 and negative 1. Ni pun not distinct eigenvalues lah. Sepatutnya 3 kan, ni ada 2 je. Okay, find the eigenvector to the largest eigenvalue of A. So largest for lambda equal to 1 lah kat sini. For lambda equal to 1 awak dapat. For lambda equal to 1. Okay, dapat dia punya eigenvector equal to, ada 2 kat sini. Contoh A. 0, 1. Okay, see. The eigenvector for smallest eigenvalue of A is this one. So smallest eigenvalue ni for lambda equal to negative 1 lah. So this is the eigenvector. Is A is diagonalizable? Give reasons for your answer. Okay, tadi kita dah tahu A is not, yang first condition A 3 by 3 does not have distinct eigenvalues kan? 3 distinct eigenvalue sebab dia ada 2 je kan? Kat sini 3 distinct eigenvalue. Three distinct eigenvector. The eigenvalues. Lambda is eigenvalue. 3 distinct eigenvalues.
lambda. So we have to prove the second condition. Yang ni kita tak boleh gunakan answer yang ni lah. We have to prove the second condition. So awak kena prove the GM and AM. So for lambda kena prove dua-dua lah. For lambda equal to 1. Okay, kita tengok lambda equal to 1 yang kat sini. So the AM equal to, kat sini AM equal to 2 kan? 2. And also the GM equal to, GM for lambda equal to 1. Kat sini kita dapat dia punya GM. Ni refer kepada GM dia kan. GM equal to 2. 2. Okay, yang ni proof lah. Tak boleh nak buat conclusion dia yang proof. Kita kena untuk yang second condition ni kena proof untuk dua-dua. Okay, for lambda equal to negative 1. So the AM equal to, yang ni dah proof kan. For lambda equal to negative 1, the AM equal to AM dia. AM equal to 1. And the GM for lambda equal to negative 1, diberi kat sini kan. The GM also equal to 1. So A is diagonalizable. Kena bagi proof ni lah. A is diagonalizable since therefore A is diagonalizable. Since boleh buat ni. Since ni lah jawapan dia. Since for lambda equal to 1, AM equal to 2 and GM equal to 2. And for lambda equal to negative 1, AM equal to 1 and GM equal to 1. Okay, boleh tak? Boleh tak? Ada soalan? Maksudnya condition number 1 ni awak hanya boleh prove jika A is diagonalizable lah. If A have n distinct eigenvalues. Kalau dia tak distinct eigenvalues, awak kena prove untuk second condition. Gunakan second condition. Ini 2 markah. So maksudnya kat table yang proof untuk ni 1 markah dan conclusion 1 markah. Okay, ada soalan tak? Ada soalan tak? Diagonalizable. Cuba tengok lagi satu ni. Okay, June 2016 ada lambda equal to okay, kat sini awak dapat lambda equal to 334. Okay, basis for eigenspace for lambda equal to 3 lah, smallest eigenvalue. Okay, yang ni dapat lambda equal to 3. So akan dapat basis
basis dia dapat. Ini ada three variable lah. So ada 2. Okay. So basis awak akan dapat ada 2. 110 and 701. Okay, boleh tak yang ni? Basis for lambda equal to 3. So the eigenvector equal to this one. Then the basis for lambda equal to 3 is equal to this one. Okay, C given the basis for eigenspace for the largest eigenvalue. So ni basis for lambda equal to 4. For lambda equal to 4, the basis equal to this one, 0, 1, 4. Okay, A is diagonalizable. Give reasons for your answer. So first condition tadi not proven. Dia ada sepatutnya 3 distinct eigenvalue. Kat sini ada 2 je, 2 distinct eigenvalues. So kena prove guna GMAM. So normally we prove untuk 2 lah, for GM equal to lambda equal to 3. Prove ni. For lambda equal to 3, so the AM equal to 2. And the GM for lambda equal to 3, the GM also equal to 2 basis. And for lambda equal to 4, the AM equal to 1. The algebraic multiplicity equal to 1. And the geometric multiplicity is depend on the number of bases for lambda equal to 4. The number of bases also equal to 1. So the GM equal to 1. Therefore, A is diagonalizable. Since, boleh bagi ni. Since ni dia punya reason dia. Give reason for your answer. Okay, number 2, find an invertible P that diagonalize A and the corresponding diagonal matrix D such that P inverse times A times P equal to D. So tadi saya dah mention kan, the matrix P is the eigenspace, the matrix eigenspace. Ni eigenspace kan untuk ni. So P. Untuk P. So P, find P kan, soalan dia find P. So P equal to P equal to the combination of basis for eigenspace. Combine je lah ni. P. Combination of eigenspace. 1, 1, 0, 0, 0, 1. And then the eigenspace for lambda equal to 4, 0, 1, 4. Okay. Okay tak ni? Ni eigenspace untuk lambda equal to tadi smallest eigenvalue 3 kan? 3. Okay, this one is the eigenspace for lambda equal to 4. So the matrix P is the basis for eigenspace, the combination for basis for eigenspace for all lambda.
And then soalan dia nak, and then dia nak apa? Corresponding diagonal matrix D. Sebenarnya diagonal matrix D is the diagonal matrix for lambda for eigenvalues, the diagonal. So awak kena proof ni lah juga kan. Kalau proof P inverse times A times P, awak akan dapat the diagonal matrix for lambda. Okay, so kat sini kita mention lambda equal to 3 dulu kan. So 3, 3 lah. 3, 3 and then 4. So 0, 0, 0. 0, 0, 0. Ini shown. Oh, tak perlu darab pun tak apa. Ni tak perlulah awak darabkan. So kita tahu daripada sini. Tapi dia mesti turutan awak betul lah. Kalau ni awak susun dulu 0, 1, 4 kan. Contohlah awak 0, 1, 4 kat sini. 0, 1, 4, 1, 1, 0, 0, 0, 1. So untuk diagonal matrix, awak punya diagonal matrix D ni equal to D lah. Ni equal to D kan. Diagonal matrix D awak dia mesti 4 dulu lah kat sini. 4, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3. Dia mesti diagonal lah kat sini. Diagonal. So untuk yang ni, tadi ni 2 markah, 2 marks. Ni 2 marks. So ni 1 marks, 1 marks. Kalau salah susunan yang kat sini, contoh ni awak dah betul kan, tapi salah susunan kat sini, terus salah lah ni. Okay, ada soalan tak? Faham semua? Faham, madam. Faham? Faham, madam. Faham, Faham, madam? Ya, tak perlu darab pun tak apa. Terus je ambil dia punya eigenvalues. Tapi susunan kena betul lah yang ni. Nanti cuba buat. Cuba buat yang ni. Yang lain. Si. Ni brief definition. So tadi untuk diagonalizable ada 2 condition lah. Yang first condition dengan second condition. Tunggu masuk. Okay, ada soalan. So official kita dah habis lah syllabus untuk subjek linear algebra ni. Okay, ada soalan? Yang ni awak kena take note lah. Ni proof untuk ni. Biasa dia akan tanya yang ni lah. Saya hijaukan ni. Proof yang pertama, kalau dia diagonalizable. Kalau dia not distinct, awak kena proof guna second condition. Second condition awak kena tahulah GM and AM. GM and AM for all, kat sini kena proof for all lambda. For all eigenvalues.
Ni proof je lah sebenarnya. Macam yang tadi lah lagi satu. Tadi saya mention matrix P. Matrix P tu dah adalah P is the eigenvector or eigenspace. Basis for eigenvector or eigenspace. Contoh yang tadi tu kan kita ada buat tu. And then D dia punya eigenvalues. So exercise lagi awak boleh untuk diagonalization boleh refer ni lah. Textbook awak pun ada. Textbook dia banyak suruh proof lah. Ni. Muka surat. Ni example 6, 7. Example 7 tu. 7 tu cuba buat juga suruh proof lah ni. Example 7. Textbook. Dia dah bagi jawapan dekat situ lah. Tapi awak proof lah. Proof the find the eigenvector for lambda equal to 3 and lambda equal to 1. Lepas tu dia dah bagi dah jawapan dia. Dia dah bagi eigenspace apa. Tapi awak cubalah cari. Okay, ada soalan? Tu sampai sini lah. Yang ni boleh cuba juga. Tutorial ni. Sama macam soalan pasir ni. So final awak akan masuklah ni chapter 6. Chapter 1, 2, 3, 5, 6. Akan ada 5 chapter. Setiap chapter 20 markah. So total 100 markah untuk final awak Okay, kita start sampai sini. Okay. Boleh? Tak ada masalah? Okay, next week saya akan buat tu. Kita akan discuss soalan pasir. Dan semua kena hadir lah juga kan. Untuk week 14 awak. Dan punya final assessment. Macam biasalah final assessment biasanya diberi 3 jam. Punya masa menjawab 3 jam dan setengah jam tu untuk submit. Final lagi strict lah. Siapa lambat kena tolak markah lah. Dan kalau ada apa-apa problem untuk submit tu terus inform lecturer. Kalau tak inform lecturer assume awak tu lah memang lambat lah akan kena tolak markah. Okay. So macam biasa final mesti kena tulis awak punya ID lah. Details awak tu kena lengkap dekat first cover awak. Saya tengok ada juga yang tak tulis yang awak punya assessment tak tulis nama apa kan. Dekat awak punya page pun kena tulis nama. Walaupun dekat awak punya file tu tulis nama tapi first page kena tulis lengkap lah. ID semua. Nama, ID, nombor phone kalau lagi okey kan. Okay. So macam biasa untuk kelas hari ni awak klik you future. Jangan lupa klik you future awak. Tu HA lah, link dengan HA. Dan Google Form saya akan bagi dalam grup WhatsApp. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye semua. Soalan? Bye-bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Bye. Thank you, madam.